for image processing. Okay, one is sensor calibration. Okay, sensor calibration. Number two is atmospheric correction. We remove the impact of atmospheric noise, okay, from the remote sensing data. And number three is the positional registration. Okay. Ini adalah geometric correction. Yang keempat adalah geophysical product derivation. Okay, so there is a method, okay, to verify, to validate, okay, the geophysical data product, and then resampling, okay, onto a map projection or reprojection, and lastly is the composite, okay, image map lah. Okay. So saya tak sure itu berhenti kat mana. Ini dah belum. Okay, so saya ingat saya kat sini kot. Geophysical product derivation. Okay. So dalam untuk apa nama mana-mana satellite punya produk, okay. So yang paling penting sekali adalah bagaimana, okay, ataupun buat how accurate, okay, of this product. For example, katakan untuk chlorophyll concentration. Okay, so we want to derive, okay, chlorophyll from satellite observation. Okay, so yang paling penting sekali adalah yang kita tanya adalah berapa accurate, how accurate of, okay, this product. Okay, berapa accuracy dia. Okay. So to estimate or to assess the accuracy of the biophysical product, okay, so the first thing that we need to do is to develop, okay, the algorithm, or known as a calibration algorithm. That means, okay, yang pertama sekali kita kena ada algorithm untuk nak derive. Okay, algorithm bermaksud bahawa, okay, kita apa nama kumpulkan data-data, okay, daripada satellite ataupun daripada instrumen, okay, data-data reflector, okay, dan juga tak share. So boleh nampak ini first day puasa dan saya ada gastrik. Sorry so tak apa-apa. Semua benda lupa lagi. Okay, so derivation of geophysical product involve two steps. Okay, one is okay, developing calibration algorithm, so kita kata tadi. Okay, so kalau you nak develop ataupun you nak derive, okay, something, okay, derive the product, okay, from the satellite data. That means, okay, you want to use the and derive something. Okay, for example, katakan you nak tengok, katakan apa nama suspended particulate matter, okay, and then you want to derive from satellite data. The first thing you have to do is to develop algorithms, okay, develop calibration algorithms. Okay, so you collect data, katakan as suspended particulate matter, and then try to relate, okay, with reflectant. Okay, that means, okay, you tengok dia punya relationship between reflectant and suspended particulate matter. Okay, so your algorithm tu dia kena robust lah. Robust bermaksud bahawa, okay, algorithm tu dia juga boleh digunakan, okay, di pelbagai apa nama jenis air lah, okay, in multiple, okay, water condition. Okay, it's not only katakan di Kuala Terengganu, dia juga boleh digunakan di Kuantan, di perairan Kuantan, di Strait of Malacca dan sebagainya. Okay, so that one is a calibration algorithm. Okay, so you develop the algorithm. Okay, so this apa nama process is a very complex lah. Okay, so involve a mathematical
equation. And okay, this algorithm should be applicable to a wide range of location, okay, to a wide range of water condition. Okay. And then number two, ocean color, okay, ataupun ocean product validation. That means okay, you have to validate your algorithm. Okay. So the performance of algorithm must be validated using independent data set. Okay, that means data yang you guna untuk develop algorithm, okay, you tak dipakai untuk nak okay, validate. And that means you have to get okay new independent data set. Okay, so bila satellite lalu, okay, so you sample dapatkan data suspended particulate matter dan you dapatkan juga data untuk reflected. Okay. So the data set for product validation must be determined from the satellite data with an in situ measurement of the same variable coincident in space and time. Okay, bermaksud bahawa okay, so bila satellite di overpass, you boleh dapatkan data. That's why untuk MODIS, okay, dia ada aqua and terra. Kalau you punya measurement, katakan okay, you buat pada waktu pagi, you kena dapatkan data terra. Kalau measurement you, okay, you dapatkan pada waktu petang, you guna data aqua. Okay. So dalam untuk ocean color remote sensing, okay, so the validation time period, okay, of the satellite overpass is plus minus 3 hours. Okay, plus minus 3 hours. Okay. Saya nak minta untuk record. Saya nak record je buat sendiri. Okay, bermaksud bahawa katakan satellite dia overpass pada pukul 10.30, okay, plus minus 3 hours, bermaksud bahawa kalau you sampling pukul 7.30, okay, sehingga ke pukul 1.30, bermaksud you boleh pakai lagi, okay, data bagi satellite yang overpass ataupun yang melalui kawasan okay, tersebut pada pukul 10.30. Okay. Sebab kita assume bahawa perubahan di ocean features, okay, dia berubah, okay, dia tak banyak berubah lah dalam masa okay, plus minus 3 hours. Okay, so it should be tested using various statistical analysis. So kita ada, okay, you boleh test okay, macam-macam statistik. Okay, kalau you tengok kat situ, okay, OCM, OCM2, OC2 MSSCS, okay, kita test dengan R square, okay, kita test dengan root mean square, kita test juga dengan bias, kita test juga dengan mean percentage difference, okay, between in situ and estimated product lah, okay. Macam mana nak buang ni, dia kacau, saya tak nampak apa yang boleh sekali. Dia punya menu daripada website. Okay. Okay, image resampling. Yang kedua, yang keenam adalah image resampling. Okay, to produce useful map of ocean level in geographically mapped projection. Okay, so you dah buat dalam dalam lab 2 itu, you nampak dia ada distortion, okay, of your image, okay, of your map. Ada masalah. Okay, distortion. Okay, so yang itu you kena projected balik. Okay, so you nampak kat sini sebagai contoh di sini dia herok sikit. Okay, so bila you reproject balik, okay, reproject balik, okay, so dia akan jadi betul lah. Okay, so dia akan dia map tu dia akan ikut dia punya scale yang sebenar. Okay.
So for local or regional scale, geographic latitude longitude is the best to represent the map coordinate. Okay, especially for the ocean. Okay, for the ocean selalunya kita pakai latitude longitude. That one for regional scale. Okay, for regional scale. Tapi untuk global scale biasanya kita pakai cylindrical map. Okay. And then composite image map ini adalah proses untuk you develop L3 dataset. Okay. So L3 ini adalah untuk interpolated image map. Okay. So combining multiple set of data from the same sensor but different over past time and different location into a single map of data. Okay. So kalau contohnya kalau you ada daily data, daily data you nak produce a monthly data product. Okay. So you akan average kan your daily data and then you akan interpolate mana-mana missing value in your image. Itu yang kita panggil sebagai composite image map. So it's typical characteristic of a regular geographic grid dan juga measure in latitude and longitude. So walaupun dia dalam global scale, dia akan bagi dalam latitude and longitude punya projection. And there's the pixel size or resolution is normally larger 4 to 9 km. So you tengok kepada level 3 punya image, dia adalah 4 hingga 9 km. Dan kebanyakannya adalah global coverage. So ini sebagai contoh, dia ada Delhi. Delhi dengan 4 ataupun 9 km. So kita ada 8 days, monthly, seasonal, monthly climatology, seasonal climatology. Climatology untuk masuk power, dia adalah katakan untuk bulan Januari, untuk keseluruhan data acquisition katakan Januari daripada tahun 2000 sehingga tahun 2021. Dan juga dia ada data untuk seasonal climatology. So data untuk summer, winter, dia ada spring dan juga dia ada fall. Kalau monthly ni dia adalah monthly data. Monthly climatology adalah data-data untuk setiap bulan yang di average-kan untuk di sepanjang operation of that satellite. And then level of data processing. So kita ada 0, 1, 1.5, 2, 3 and 4. Ini saya terangkan dalam amali yang lepas. So 0 is a raw data. In a standard binary. 1, level 1 bila dia dah buat satellite atau sensor punya calibration. Level 1.5, ataupun dia panggil sebagai level 1A ataupun 1B. Apabila dia buat positional registration, dia masukkan location ataupun coordinates dan juga atmospheric correction. And level 2 dia lebih kepada dia come up with geophysical product. So you nampak dia ada chlorophyll, dia ada particulate inorganic carbon and so on. Itu adalah produk tapi dalam daily punya data. And level 3 adalah sama ada dia monthly punya data, seasonal punya data yang dia average, di mana dia punya resolution dia reduce daripada 1 km kepada 4 sehingga 9 km. Dan level 4 biasanya adalah data-data yang didirah daripada level 2 dan juga level 3, di mana produk dia tak ada untuk level 2 dan juga level 3. So saya ingat yang ini tak perlu saya terangkan. Level 0, level 1 you baca sendiri. So saya dah terangkan dalam masa lab itu. Dan level 1B pun sama, kalau kita tengok kat sini level 1B
Okay, dia adalah apa nama, di mana data diproses, okay, to sensor unit. Okay, sensor unit bermasuk dalam reflector. Okay, sensor unit. Okay. Dan kalau kita tengok ini, dia ada setiap channel dia lah. 2 grade. Okay. Dan juga kita boleh buat composite, image composite. Okay. Dan level 2, okay, adalah produk. Okay, sebagai contoh SST, okay, chlorophyll dan sebagainya. Level 3, okay, geophysical parameter, okay, yang di interpolated, okay, on the grid, global grid. Okay, dia ada daily, okay, 8 days, okay, monthly, okay, yearly ataupun seasonally. And spatial resolution, okay, kalau kita tengok spatial resolution, okay, dia 1 degree, okay, ataupun dia 18 km, 9 km, 4.5 km. And then, okay, this one adalah untuk level 3 ya. So, sama juga, okay, kalau kita tengok. Dan ini adalah level 4 sebagai contoh, level 4, okay, image, representative and ocean variable average with each cell of space-time grid for which gaps at level 3 have been filled by data analysis using interpolation. Okay. Sama ada dibuat interpolation ataupun dia derive daripada lain-lain produk. Okay, sebagai contoh untuk okay, photosynthesis, okay, daripada chlorophyll data, juga daripada bar punya data. Okay, modis F bar, okay, fraction photo synthetic active radiation. Okay, ini adalah untuk level 4. And then data format, okay, dia kebanyakannya dalam sama ada NC. Kalau dulu sebelum ni dia pakai HDF, sekarang ni okay, kita pakai NC, Net Common Data Form. Okay. So saya ingat Net CDF ni, okay, kalau you pakai you dengan doktor physical punya data, you akan pakai banyak data. Okay, Net CDF dengan Dr. Hidayah. Okay. Banyakkan data yang diambil adalah dalam bentuk CDF lah ataupun NC. Okay. So data-data ni kita boleh guna dalam banyak software, okay. Sama dalam ISAS, NV, you boleh guna juga, I'm not sure, HDFs, mungkin you boleh pakai dalam ArcGIS, okay. Dan juga you boleh pakai untuk R, MATLAB, IDL, okay, dan sebagainya. And then sensor type for observing ocean. Okay, so dalam lecture pertama saya dah terangkan, kita ada visible, kita ada sea surface temperature, infrared, infrared measurement, kita ada passive microwave, kita ada satellite altimetry, okay, dan juga kita ada SAR lah, active microwave using sea surface. Okay, so dia ada 5 application, okay, 5 satellite oceanographic application, okay. Okay, for remote sensing, okay, visible, kita ada, okay, infrared, kita ada passive, microwave, okay, kita ada altimetry dan juga kita ada static temperature. Okay. So yang ni pun sama, saya ingat saya dah terangkan dalam first lecture hari itu. Okay, visible, okay, daripada 0.4, okay, hingga 0.7 micron, 400 hingga 700 micron. Okay, so visible ataupun kita panggil sebagai ocean color. Okay, ocean color bermaksud bahawa, okay, visible, okay, wavelength, okay, of the satellite application. And then, okay, the color of Earth's surface, especially the color of the ocean, result primarily from biological processes. So, sebagai ocean color, dia reflect pada, okay, proses biologi, okay, especially from phytoplankton. Okay. So other products, okay, includes the absorption and backscattering of the surface ocean. Okay, absorption and backscattering is the optical properties of seawater, okay, that relate to particle in the ocean. Okay. So kita ada particulate organic, inorganic matter, far, equal to depth, and so on. Okay. That one is a ocean color product. So yeah.
Okay, surface temperature infrared radiometer. Okay, ini adalah apa nama untuk surface temperature daripada infrared. Okay, daripada 1 hingga 30 micron. Okay, and that's mean it measure the infrared radiant emitted from the ocean surface. Okay, dan kebanyakannya adalah dia sama ada dia reflective radiant ataupun emissive radiant. So sama ada dia pakai apa nama optical sensor ataupun dia menggunakan microwave sensing. And surface temperature from infrared radiometer, the near infrared and infrared radiation is processed to surface temperature. Okay, and then the most important sensor yang biasa apa nama saintis pakai adalah AVHRR daripada NOAA satellite. Dan untuk NOAA satellite ni dia akan launch new satellite setiap 2 hingga 3 tahun. Dan sehingga sekarang ni kita dah ada NOAA 20. NOAA 20. Termasuk 2 hingga 3 tahun dia akan launch new satellite. Dan juga kita ada MODIS juga dia ada apa nama SST punya produk, kita ada GHOST, geostationary dan lain. So passive microwave radiometer, the advantage of passive microwave radiometer, they can penetrate the clouds. Dia tak sensitif pada scattering, so you can get the data anytime, anywhere. It's a passive microwave. The advantage of passive microwave. Tetapi disadvantage dia adalah low resolution. Low resolution. And the main observation for studies of heat balance and salinity of the ocean, the main observation untuk microwave selalunya adalah untuk salinity dan juga the heat budget ataupun heat balance of the ocean. And the measurement of salinity is based on the dielectric properties of the seawater and the surface roughness. Untuk salinity, dia tengok kepada apa nama the properties of seawater, segi conductivity and so on. Dia buat apa nama correlation between the seawater and salinity and try to relate with the microwave radiant. Okay, this one is surface salinity daripada Aquarius. So the problem with surface salinity from Aquarius is it's a very low resolution. The resolution is about 1 degree. 1 degree is about 110 kilometer resolution. That's why dekat coastal area tu, you tak dapat data. And then satellite actigraphy of surface topography, altimeter, dia adalah radar which transmit short pulse towards the Earth's balance band. Radar dia akan transmit pulse, and then dia akan apa nama ukur balik, the reflected pulse, ataupun the reflected radar. And the return time of the pulse after reflection at the Earth's surface is measured, and this yield the height of the satellite. That's why dipanggil sebagai satellite altimetry. So the most important are ERS 1 and 2, Topaz, Poseidon, and Jason satellite. Ukur surface height anomaly, and so on. So satellite altimetry. And lastly is microwave sea surface roughness, SAR ataupun synthetic aperture radar. Synthetic aperture radar is a very high resolution satellite sensor because collect individual points of the signal. So that's why SAR kita boleh gunakan untuk nak analyze small scale and meso scale eddies, river plume, oil slick, ice pack and sebagainya. Disebabkan dia image dia bagi very detailed information.
So kita boleh gunakan untuk measure ataupun analyze, okay, di mesoscale punya proses lah. So kalau kita tengok kat sini, ini okay, daripada SAR, okay, ataupun synthetic aperture radar. Okay, so yang smooth ni, okay, bermaksud bahawa okay, dia punya kita pernah nampak, yeah, dia punya current tu dia tak ada, dia it's a very weak current, okay, very okay. And then wind, rough and water can be best scattered brightly, okay, when the resulting wave upward inside and the radar. Okay. Ini sebagai contoh lah, kalau you nampak it's a very detailed information, okay, about the surface ocean features. Okay. So source of satellite data, saya dah terangkan itu, okay, saya ingat saya dah tunjukkan, dia ada AVHRR data, you boleh dapat dia free, GHR SST, Group of High Resolution SST, level 4, okay, and then dia punya resolution is about 0.01, 0.01 is a 1 kilometer, okay, sensor, and then dia ada optimally interpolated SST, okay, 0.25 degrees, okay, one force is about 25 km resolution. Ada modis CCMP untuk sea surface wind, okay, magnitude and wind speed and wind direction, and also level 4. Sea surface height, okay, Aquarius salinity, okay, Oscar untuk surface current, okay, dan juga data surface data DST, dia ada banyak produk yang dia offer yang you dapatkan. So iaitu untuk okay, lecture 2, okay. So ada apa-apa soalan tak? Sorry, saya tak berapa ada apa-apa soalan untuk di method in ocean remote sensing. So far, okay, yang you perlu ingat adalah dia punya proses. The first one is calibration, okay, sensor calibration. You kena apply, okay, kepada image. Okay. The first step is to calibrate, okay, to calibrate the sensor calibration punya parameter. And number 2 is atmospheric correction. Okay, it's very important to remove, okay, the impact, okay, or the effect from atmospheric noise. Okay, and then number 3 is positional registration. Okay, positional registration or domestic correction. Okay, and number 4 is bio or geophysical product derivation. Okay, so dia melibatkan, okay, you develop algorithm. Okay, develop algorithm and then you kena validate algorithm. Okay, so develop bukan bermaksud bahawa, okay, you data tu cuma, okay, valid untuk kawasan Kuala Terengganu, okay, at least dia valid, okay, untuk kawasan yang lebih luas lah, okay, ataupun melibatkan perairan Malaysia, okay, dan juga dia valid untuk semua season. Okay, so bila kita sebagai algorithm, okay, you develop algorithm, dia valid untuk semua algorithm, okay, and in any, okay, water condition, okay, in any water condition, sama ada dia clear water ke, terbit water ke, okay, dan sebagainya. Okay. So that's why, okay, the development of algorithm is very complex lah, okay, dan dia juga melibatkan, okay, banyak data. Itu pasal cross sampling, okay, during different season at different areas, okay. Bukan saja dekat kawasan South China Sea, tapi juga kita pergi kat kawasan Strait of Malacca. Okay, sebab you punya algorithm dia mesti represent, okay, the whole condition, okay, or all condition, okay, during different monsoon season lah, especially kat kawasan kita ada monsoon season. Okay. And then selepas tu dia ada resampling. Okay, so you tengok you punya data ada distortion dan sebagainya, you kena buat reprojection dan juga resampling, dan last sekali adalah
okay, data composite lah. Okay. So kalau daily data you tengok dia okay, banyak clouds, missing data. So okay, kalau you nak calculate dia punya monthly punya average, okay, so you akan buat juga interpolation, okay, you akan fill the missing value, okay, to come up with a monthly. So saya ada gastric sorry. Dia kadang-kadang tak selesa, dia ganggu you punya buka awal. Buka awal dia dah pukul 4.33, you tunggu lagi berapa jam, 7:12. Okay, dia bila meningkat umur dia macam-macam. Saya sebelum ni pun gastrik tapi dia tak kena masa bulan puasa. Cuma tahun ni dia datang bulan puasa. Okay, so saya ingat kita habiskan ni kejap. Okay, so yang kita ingat dia ada calibration atau calibration. Yang kedua adalah atmospheric correction, positional registration, okay, geophysical derivation, okay, resampling dan juga image composite lah. So sekarang 4.34, saya ingat kita continue kot. Saya ingat kita pergi kepada apa nama second slide itu. Okay, so kita masuk lecture yang ketiga, infrared measurement of sea surface temperature or SST. Okay, SST. And then so the objective is to learn about infrared radiometry. What is infrared radiometry? Okay, infrared radiometry. Okay. So bila kita sebagai infrared, okay, meaning that okay, any radiation in infrared wavelength, okay, that emits by or emitted by black body lah ataupun an object, okay, on the ground. And then interpretation of sea surface temperature. So bila sebagai sea surface temperature, so it's different from what we measure, okay, on the ground. Okay, we measure bulk, okay, sea surface temperature, but satellite measure, okay, skin sea surface temperature, only a few micron, okay, on the sea surface ocean. Okay, tapi yang you measure tu kita panggil sebagai bulk measurement ataupun bulk SST. Okay, you measure dia bukan betul-betul apa nama a few micron from the surface, tapi kita measure, okay, sebagai contoh 0.5 or 0.3 from the surface. That one is a bulk measurement. Okay, and then for microwave, okay, it measures subskin, okay, a few centimeter, okay, of SST. Kita panggil sebagai subskin, okay, SST. Okay. And then advanced very high resolution AVHRR, okay, kita tengok, okay, untuk dia punya apa nama sensor punya properties, and SST algorithm. SST algorithm for AVHRR, okay, and then MODIS, dan juga kita tengok sikit lah, okay, seasonal variation of SST in apa nama Southern South China Sea. Okay. So all object emit radiation of which the higher is the temperature, okay, the higher is the temperature, the greater is the radiant energy. Ini the concept of black body, okay, black body. So badan kita juga black body, okay. So you akan emit, okay, radiation, okay. And then the intensity or magnitude of radiation, okay, depends on,
okay, the temperature of the object. Okay. Kalau suhu yang lebih tinggi, you akan emit lebih banyak, okay, ataupun shorter wavelength. Okay. Kalau you punya suhu lebih rendah, you akan emit, okay, longer wavelength. Okay. That one is based on the wind displacement law lah. Okay. So you belajar last semester. Okay. Maximum wavelength of the emitted energy, okay, depends on, okay, temperature of the object. Okay. So infrared radiometry, it depends on the emission of infrared radiation from the object. So infrared, the brightness temperature of the radiation, ataupun TB, TB, temperature brightness, is the temperature of the black body which would emit the major radiant. Okay. So brightness temperature is the temperature, okay, ataupun radiant, okay, or the long wave radiation, okay, ataupun infrared radiation, okay, emitted from the black body. Okay. Emitted from the black body. Itu kita sebut brightness temperature. Okay. So for infrared radiation, the emissivity is the ratio between real excitant. Okay. Real excitant bermaksud bahawa, okay, berapa banyak radian, okay, ataupun infrared radian yang dipancarkan oleh objek, okay, berbanding dengan effect emitter at this temperature, okay, based on wind displacement law. Okay, sebagai contoh, kalau kita ada satu objek, okay, katakan pada suhu 30 degree Celsius, okay, so a perfect emitter, okay, dia kalau a perfect emitter bergantung kepada wind displacement law, bermaksud bahawa, okay, C you berbahagi dengan nilai T. Okay. T adalah 30 degree Celsius campur 273.15. Okay. Tetapi in reality, okay, berapa yang that object emits. Okay. That object tak semestinya dia mengikut, okay, teori. Okay. Kadang-kadang dia emit, okay, kurang daripada teori. Okay. So emissivity is the ratio between the real excitant ataupun the real emission, okay, and a perfect emitter, okay, at that temperature, at the object temperature. Okay. For the sea surface, okay, the emissivity is about 0.98, okay, and 0.99. Okay. Pada suhu tertentu, okay, dia hampir 98% atau 99%, okay, dia akan emit infrared radiation. Okay. So dia punya emissivity is a very high, okay, nearly 98 to 99%. So the atmosphere is most transparent, okay, seperti kita tahu, transparent at 3.5, okay, to 4 and 10 to 12. Okay, bermaksud bahawa, okay, infrared radiation can penetrate and reach, okay, the Earth's surface. And at 10 micron, okay, due to the distance between Sun and Earth because of very, okay, long distance, okay, between Sun and Earth. Okay, so the emission of infrared radiation at 10 micron, okay, from the Sun is a very, very low as compared, okay, to the Earth emission. Okay. Infrared radiation dekat 10 micron, okay, daripada matahari, okay, dia adalah sangat-sangat kecil, okay, berbanding dengan, okay, yang diemit oleh permukaan bumi ataupun yang diemit ataupun yang dipancarkan oleh lautan. Okay. So because of, okay, there is a difference in emission, okay, between the Sun and the Earth. So, okay, this wavelength, okay, at 10 micrometer, okay, can be used, okay, to measure, okay, the brightness temperature, okay, during the day and night. Dia boleh pakai untuk kedua, waktu siang dan juga waktu malam. Sebab dia tak ada impact daripada, okay, matahari. Emission, okay, infrared emission, okay, from the Sun. Dia tak ada impact. Okay. At 3.7 micron, okay, 3.7 micron during the daytime because of, okay, very high emission of infrared radiation at 3.7 micron. Okay, so, okay, at 3.7, okay, this wavelength, okay, can only be used during night time.
Waktu siang sebab infrared radiation dia lebih banyak, lebih tinggi. So dia ada impact in term of temperature, brightness. You tak boleh nak ukur dia punya temperature, brightness sebab dia tak datang daripada surface, dia mungkin datang daripada solar radiation. So selalunya 3.7 kita pakai hanya pada waktu malam. Tapi at 10 micrometer, this wavelength can be used during day and night. Pada waktu malam dia dipakai, pada waktu siang pun dipakai. Sebab apa? Sebab infrared radiation at this wavelength is very low compared to the Earth radiation. So for infrared sensor calibration dia very simple. So temperature ni dia punya calibration is very simple sebab dia ada good coordination with temperature. Object temperature. So kita boleh direct correlation saja di antara radiation and temperature. So for infrared sensor calibration, in situ measurement for calibrating points from and sheet are used and transmitted to ground receiving station along the signal measured by IR circular. Biasanya dia banyak buoy ataupun apa saja daripada sensor yang kita letak kapal dan sebagainya. Dan juga kita ada ground receiving station. And infrared correction is also on differences between brightness, temperature, and different wavelength. It's a very simple buat infrared correction compare dengan optical sensor ataupun untuk motion color. Okay, for cloud detection, dia tengok near infrared wavelength, threshold, kalau nak tengok, kita nak remove, cloud. Nak beri cloud, so the difference between thermal and near infrared threshold, it must be less than 2.7. Kalau dia punya difference is less than 7 Kelvin. So dia boleh digunakan untuk detect cloud menggunakan infrared radiation. Okay, interpretation of SSD. Sehingga nanti kita rest sekejap. Interpretation of SSD, this process requires accuracy of few tenths of a Kelvin. So dia punya accuracy, dia mesti kurang daripada 1 Kelvin. So 1 Kelvin tu adalah sub degree lah. Sub degree Celsius. So a few tenth bermaksud bahawa 0.1 must be less than 0.1 Kelvin. The accuracy. So various method of measuring SSD between sensor and in situ measurement. So for IR sensor, so infrared sensor biasanya dia akan ukur in the top few micron, micron centimeter. That's why it's not as a skin SSD. Skin SSD, microwave sensor measure in the order of 1 millimeter below the surface. So it's not as a sub-skin SSD. Yang kita buat in situ punya measurement tu kita panggil sebagai bulk SSD. Bulk SSD measure anything between 0.5 to 3 meter. Itu adalah bulk SSD. So kalau you nak buat calibration ataupun validation, so you kena pastikan yang you measure betul-betul di permukaan laut. Dia bukannya duduk 0.1 meter, 0.2 meter. So kalau nak ukur ataupun you nak calibrate, buat calibration dengan SSD produk, you kena ukur betul-betul di permukaan. Ataupun sebagai skin temperature. And temperature also very 14.10
outcome. And physical effects, depending on the different producing especially system basis. One is you know, offline, tahu buat siang, dia offline. So there is no between surface ataupun very low between surface and subsurface. Okay, pada waktu malam lah, okay, dari offline, okay, dia ada offline. So you got the whole skin layer effect, and there is also heat flux, heat transfer, and surface pada waktu siang. Okay. So udara lebih panas saya transfer, okay, jadi ada heat kekekaan waktu malam, okay, suhu air panas daripada udara, okay, so dia akan transfer heat di bawah di surface di air, and there is also surface filter, especially from oil. So kalau kita impact oil pada offline insulation, radiation, daytime temperature pada yang 66 that can burn as much as 4 degree Celsius. So daripada bukaan sampai 1,000 meter ada 100 meter, so dia boleh berbeza sebanyak 4 degree Celsius. Dia bukan juga kalau dia very calm, jadi kalau saya tak ada buat lagi, perbezaan 4 degree Celsius di kawasan Indonesia. Biasanya bahan dia adalah bahan dia dah sampai satu bisa saya bahan terus yang okay, saya sekarang kemudian saya a few 10 km cooler than the water immediate below. So waktu malam yang di atas tu biasanya dia lebih panas, berbanding ataupun dia lebih sejuk, berbanding di kawasan permukaan. Because of what? Because of the transfer of heat from the surface to the air or atmosphere. So pada waktu malam biasanya lautan dia lebih panas berbanding dengan di kawasan ataupun di atmosfer. So udara ataupun haba dia akan transfer ke atmosfer lah. So it will reduce the sea surface temperature. And then thermal skin layer, terangkan tadi, because of its flux, during day and night, yang satu lebih panas, kalau sea surface temperature lebih panas, dia akan transfer heat from ocean to air. Kalau air lebih panas pada waktu siang, dia akan transfer heat from air to ocean. So it will reduce the temperature of the air ataupun ocean. Okay, so the difference between skin and the subskin temperature depends on wind speed. Wind speed is very important because of you will mix the water. You will mix the water, so it will reduce the temperature difference between surface and subsurface layer. And then effect of surface film. Contoh kalau ada oil slick daripada kapal dan sebagainya. So kita tahu bahawa surface film ataupun oil slick can reduce the temperature and can reduce the emitted gradient from the ocean surface. Dia juga boleh reduce temperature ataupun kita bagi sebagai brightness temperature, dan juga dia akan reduce emitted gradient for a thick slick. And a surface slick can inhibit wind mixing. Dia juga boleh menghalang percampuran air, and it will increase the diurnal thermocline.
Okay, so the sling also reduce evaporation. Okay, so it will reduce evaporation and absorb solar radiation, causing the surface layer becomes warmer than the underlying, okay, sea water. So it will reduce evaporation, okay, but increase absorption of solar radiation. So, biasanya SST kita pakai AVHRR, okay, tetapi in term of accuracy, okay, in term of accuracy dia tak ada beza pun sama ada you pakai Mortis ataupun you pakai Noir. Okay. AVHRR kadang-kadang kalau you compare di antara apa AVHRR dengan Mortis ni kadang-kadang dia bagi different result, okay, ataupun different pattern. Okay. Sebab mungkin dia punya waktu acquisition time dia berbeza, okay, dan juga dia punya apa nama algorithm dia berbeza lah. So AVHR daripada Noir, okay, kita tahu sekarang dia ada Noir 20, okay, so dia ada 4 to 5 bands, okay. Ini kalau tengok dia start daripada tahun 78 lagi, start daripada apa nama kita panggil sebagai TIROS, okay, television and infrared observation satellite, okay, and then dia pergi ke Noir 6 sampai ke sekarang ni, okay, kita ada Noir 20, okay. Noir 20 pada 2018. Bermaksud tahun depan dia akan launch satu lagi Noir 21. And sensor karakteristik dia ada 5 sensor. Okay, so kalau kita tengok kat sini dia ada untuk vegetation mapping. Okay, the first 2 sensors ni or the first 2 bands dan juga untuk snow ice. Okay, and then 4 to 5 adalah untuk temperature lah. Okay, 3, 4 for temperature. Okay. And then dia punya I4, okay, instantaneous, okay, field of view, okay, of approximately 1.3 milliradians. That one is the angle of, okay, dia punya sensor. Okay. Milliradian is a very small, okay, angle. Okay. So that's why sebab dia punya ketinggian dia, okay, adalah 833. And then dia punya resolution is 1.1 kilometer. Okay, so dia punya instantaneous field of view dia is very small. Okay, untuk cover, untuk dapatkan resolution 1.1 kilometer. Okay. So the orbit period, okay, lebih kurang 2 jam, 1 jam setengah. Okay. So dalam masa 1 hari dia akan orbit, okay, dia akan 14 kali. Okay. 14 kali. So the whole Earth surface is viewed at least twice a day, one from the ascending, that means from North Pole to South Pole, okay, and once from descending, okay, from South Pole to North Pole. Okay, this one dia punya produk, okay, so nampak kat sini, okay, untuk wildfires and smoke. Ini kebanyakannya, okay, daripada apa nama Sumatera yang jerebu, okay, bakaran buka, okay. So biasanya setiap apa nama bulan 5, 6, 7, okay, di Malaysia. And then kita ada okay, NDVI, normalized different vegetation index to measure, okay, the greenness, okay, of the vegetation, okay, untuk vegetation analysis, okay. And then kita ada, okay, SST, okay, produk, okay. And then data format kita ada HRPT, okay, so okay, kalau you download data, okay, so biasanya kalau you jumpa HRPT punya terms, okay, LAC punya term dan juga GAC punya term, okay. So HRPT is a full resolution image that is downloaded as the satellite flies over the ground station, okay. Bermaksud bahawa kamu kena ada, okay, dia punya antenna ataupun satellite receiver, okay, macam video MT. And then bila dia overpass, you terus download, okay, and then dia terus view dia data. Okay, tetapi kalau untuk LAC, local area coverage and global area coverage, okay, biasanya apa nama dia akan
ada apa nama, dia akan save dalam tape ataupun kita panggil sebagai tape recorder. Okay. Dan apabila satellite tu lalu, okay, di ground receiver ataupun ground station, dia akan play back, okay, dia punya tape recorder. Okay. Tape recorder. Itu kan GSC bermaksud bahawa, okay, average untuk apa nama, dia punya scan line, setiap 3 scan line tu dia akan average kan. So dia punya resolution tu is a very cost lah, okay. It's different with local area coverage. Kalau HRPT, okay, kita perlukan antena, okay. Ground receiving station sendiri, setiap kali dia lalu, okay, dia automatic, okay, dia akan download, okay, data ke ground station. Okay, saya ambilkan MVHR kan. So, multi-channel system temperature algorithm. So, MVHR, okay, dia menggunakan SST algorithm. Okay, kita dipanggil sebagai MCSST. You tak perlu ingat ini. Yang you perlu ingat adalah, okay, what is a MCSST? Okay, multi-channel system temperature. And then dia punya formulation tu you tak perlu ni lah. Okay. So, it's a very simple algorithm, okay, or very simple model. Okay. So, the temperature deficit or the temperature difference in one channel is a linear function of the brightness temperature different of the two different channel. Kalau kita tengok kat sini, kita cuma cari dia punya coefficient A and B. And then this one is a brightness temperature at channel 1, okay, minus channel 2, okay, and plus, okay, channel 1. Okay. So it's a very simple algorithm, is a very simple formula. Okay. So kalau kita tengok kat sini T1, T2, T1, okay. Biasanya kalau during daytime dia pakai apa nama channel 11 dan 12. So T1 is channel 11 and T2 is channel 12. Dia bukan channel T wavelength, okay, 11 micron and 12 micron. Okay. So kalau dia kata T11, that means wavelength, okay, T11 micron, okay, and then okay, T12 is T12 micron, okay, and minus T1. Ini adalah dia punya coefficient, okay, yang dia apa nama gerak. Yang kadang-kadang apa nama dia bergantung kepada you punya application sama ada you nak pakai waktu siang ataupun you nak pakai pada waktu malam. So kalau you tengok perbezaan di antara siang dan malam, dia ada banyak perbezaan. Terutamanya di kawasan tropical kat kawasan kita dia ada diurnal, okay, temperature gradient, okay. So the difference between the difference of temperature between day and night, okay, actually, okay, in the tropical region can reach up to 5 degree Celsius. Perbezaan pada waktu siang dan juga pada waktu malam, okay, dia boleh mencecah sehingga 5 degree Celsius. Okay. So contoh kalau you nak study, okay, ataupun nak tengok, okay, ataupun you nak remove the diurnal punya temperature, okay, kadang-kadang diurnal punya gradient, okay, during morning and afternoon pun kadang-kadang sampai 2 or 3 degree Celsius. Perbezaan kalau you ukur pada waktu pagi, dia lebih sejuk, okay, lebih kurang 2 ataupun 3 degree Celsius berbanding pada waktu tengah hari. Okay. So the best way, okay, the best way to get the consistent data is, okay, during night time. Okay. So biasanya kita pakai night time punya measurement, okay, untuk kita punya apa-apa punya apa nama application lah. Okay. Sebab during daytime ni dia ada diurnal punya variation. So kalau kita tengok kat sini untuk bulan Januari, okay, so bulan Januari walaupun
okay, dia tak berapa banyak sangat, tapi kalau tengok kat kawasan yang lebih terlindung, especially in the Gulf of Thailand, so there is a big gap or big difference, okay, of sea surface temperature during day and night. Okay, dan pada bulan Julai during summer, you boleh nampak perbezaan yang lebih besar. Okay, during day and night. The temperature gradient. Okay, yang warna biru ni you nampak okay, this one, okay, especially during July, this one is a upwelling area lah kat kawasan Vietnam. It's a, very famous upwelling area. Okay. So, kini kita stop dulu. Lebih kurang 15 minit. Ketidur semua. Boleh. Okey, doktor. Kita sambung 5 suku So, saya ingat kalau nak semayang. Ataupun siapa yang tak puasa boleh nak minum dulu. Operated by NASA, National Aeronautic and Space Administration. Okay. So MODIS dia ada dua sensor on board, okay, Terra and Aqua. Okay, so Terra, okay, since 1991, okay, and then starting to produce an image in 2000, Aqua in 2002. Okay, so they had 36 band, 4 in mid infrared and 2 in far infrared. Okay, so orbit at 705 km. Okay, so 10 AM, okay, 10.30 pagi dia adalah okay, Terra, okay, dia descending north, okay, and 1:30 PM ascending north to Aqua. Okay, the sun synchronous or neopolar. Okay, so SWOT dimension, okay, so it can cover 2,330 km cross track, okay, by 10 km, okay, along the okay. Spatial resolution, so kita tahu MODIS spatial resolution is a 1 km. So it view the Earth for every 1 few days lah. Okay. So sebab dia ada 2, so you boleh dapat data, okay, untuk setiap hari. Okay. So mid infrared is at 3.9 ataupun 4 meter. Okay, is especially used to measure SST at night. And far infrared at 11 micron, okay, measure SST at day and night. Okay. So dia ada 2 during day and night. And then this one, MODIS, dia ada Terra and Aqua. Okay, dia sepatutnya 6 tahun je, dia punya jangka hayat, tapi dia dah 3 kali ganda lebih jangka hayat lah. So algorithm sama juga, dia pakai MCSST, so very simple algorithm. Okay, so okay, kalau dalam dia punya dia punya website tu dia bagilah dia punya coefficient, okay, untuk C1, C2, C4. Okay, so very simple algorithm. Okay, that's why seperti saya kata bahawa okay, temperature is a very easy to determine, okay, from infrared radiation. Dia ada okay, linear relationship ataupun linear correlation. Okay, mid infrared 3 to 4 micron. Okay, MODIS kita boleh pakai 4 micron. Okay, so kita pakai linear function of a single band. Okay, just a single band saja. So kita boleh measure, okay, sea surface temperature. Okay. So, sebagai contoh ini adalah dia punya coefficient A and B. Okay, and then this one is okay, the standard deviation. Okay. And then seasonal variation of SST in the southern South China Sea. So kita tahu bahawa during January, okay, so at the middle of South China Sea ataupun southern South China Sea,
So the temperature is very low because of the intrusion of cold water from the Pacific Ocean. Okay, so you dah nampak ni warna hijau ni. So temperature dia, okay, dia adalah lebih kurang 23 ataupun 24 degree Celsius. Okay. And then Februari you nampak, okay, Februari lebih kurang 3.5 degree. Tetapi dia tak sampai dekat dengan east coast of Peninsula, kawasan perairan pantai timur. Okay, dia sampai sekerat dia. Because of what? Because of, okay, a very strong current, okay, from the north to south along the coastal water Asia. Sebab, okay, air dia datang macam itu, dia bawa across Gulf of Thailand, okay, and move to moving to the east coast of Peninsula Malaysia. Okay, Februari, and then kita tengok dari bulan March, okay, so suhu ataupun SST start to increase, okay, and then okay, April, okay, so kita tahu April and May, okay, where the surface temperature, okay, are the highest, okay, then okay, kita tengok May temperature dia boleh mencecah hingga 32 degree Celsius, okay, for the whole area, okay, during May. Okay, sebab apa? Sebab because of very high specific, okay, heat of ocean, so it times, okay, for the ocean to increase the temperature. Okay, so kita pada bulan March, okay, pada bulan March dan juga pada bulan September, okay, especially in the tropic, okay, we receive, okay, a very high solar radiation, okay, because of okay, sebab March dan September adalah last semester because of equinox, okay, tinggi, okay, along 0 degree latitude. Equinox berada pada pusat March ke atas September. Okay. So ocean needs more time source of light, okay, especially, okay, to increase temperature. So the temperature, okay, can reach the highest value, okay, of the May. So May kalau kita tengok situ, temperature can reach up to 32 degree Celsius. Okay. So June dia dah kurang sikit, okay. So nampak kat sini Jun, okay, dia lebih kurang 30, 31, okay. So dekat dengan kawasan apa nama Vietnam coast ni, dekat kawasan perairan Vietnam ni juga nampak, okay, low temperature because of upwelling. Okay. And then July, okay, so it shows use temperature, surface temperature. Okay. Juga dengan August, okay, September, okay, October dia meningkat sikit, okay, because of equinox, okay, high solar radiation, okay. And then November, okay, dia dah start nak kurang, because of northeast monsoon, okay, and December, okay. So that one is seasonal variation of temperature, okay, in southern South China Sea. Okay, so high temperature during May and low temperature, okay, during January and February, okay, because of, okay, the northeast monsoon, okay, and the intrusion of cold and high salinity water from the, okay, Pacific Ocean. And then this one is okay, monthly SST. Okay, ini bagi contoh from March 2000, okay, to March 2019, okay, lebih kurang 20 tahun. So kalau you tengok kat sini, okay, dia ada apa nama similar pattern of high temperature during May and low temperature, okay, low temperature during December and January. So dia juga ada apa nama the second peak of temperature, okay, in October lah, okay, kita makan ni di October. Ini adalah temperature trend dia. Okay. Dia tak berubah lah, cuma in terms of the magnitude dia akan berubah ikut, okay, the atmospheric condition. Okay. So masa
El Nino, okay, dia mungkin suhu dia lebih tinggi. Jadi La Nina mungkin suhu dia lebih. And then this one is okay, you boleh buat monthly climatology of SST, okay, from 2000 to 2019, okay. Januari, bermaksud Januari, okay, selama 20 tahun, okay, daripada tahun 2000 hingga 2019, itu juga dengan Februari. Okay, so kat sini boleh nampak perbezaan dia. And then boleh tengok dengan histogram, okay. Sini kat bawah. Okay, histogram. Okay, SST from January to December, so very high temperature, okay, during March, during May, and low temperature during January. Okay. So dia ada dua peak kat sini, satu Mei dan satu lagi dekat Oktober. Okay. So low temperature during January. So kita nampak perbezaan dia in terms of punya variation. Okay. SST. And then this one is SST anomaly. Anomaly is between long term between the average of that month, okay, with the long term average. Okay. So ini monthly SST anomaly daripada Mac 2000 sehingga Mac 2019 selama 20 tahun. Okay. So negative anomaly, that means below the average, okay, for 20 years average, okay, below the average, and positive anomaly is above the average. Okay. So kalau kita tengok kat sini, okay, during 2016 March, okay, there is a very strong positive anomaly of SST. Okay. So kita tahu bahawa El Nino, okay, El Nino dia berlaku pada starting from December 2015 until end of 2016. Okay. So dia juga akan ada impact kepada sea surface temperature. Okay. Begitu juga pada March 2010, and then selepas tu kita ada La Nina di sini pada 2011. Okay. Begitu juga dengan September 14 kita ada La Nina. Okay. Begitu juga pada 2018, 2019 dia juga ada La Nina. Okay. So dia akan bagi negative anomaly. Okay. That means temperature is lower than normal. Okay. So daripada sini you boleh nampak lah dia impact of SST, impact from atmospheric disturbance, and other process in the South China Sea. And then this one is kita panggil sebagai Haumüller diagram ni. Haumüller diagram is very easy to identify the trend of SST. So the red color represent the positive anomaly. Positive, that means higher than normal, and the blue represent lower than normal. So dari sini kita boleh nampak lah. So especially January to July 2010, so higher than normal temperature. Itu juga nampak January 2016, this one is during 2015, 2016 and so. This one is January. January 2011 is La Nina event juga dengan Januari 2008. So daripada sini you boleh relate kepada event yang berlaku yang berimpact kepada SST. So this one is a Haumüller diagram. So daripada data-data daripada satellite, so you boleh develop ataupun you boleh buat analisis, nak tengok dia punya variation. So kalau ada siapa yang nak buat projek ataupun mini projek and then you nak come up dengan this diagram, so saya boleh bantu lah. So yang ni kita buat dalam dalam R punya program. So script tu saya boleh bagi kalau come up dan bisa diagram. So habis so that one is SST. So ada apa-apa soalan tak sebelum saya tunjuk sikit ada permintaan daripada you punya kawan tu pasal amali semalam. So ada apa-apa soalan tak untuk ni di chapter lecture 3?
Ada apa-apa soalan? Tak ada doktor. Tak ada doktor. Sorry ya, saya tak apa selesa sebab saya Tak pun. apa doktor. Okay, so for this SST yang you perlu apa nama tahu adalah satu apa nama SST punya measurement. That what's a skin SST, what's a subskin SST, and number two, what's a bulk SST, and number two, what's emissivity. Okay, emissivity, apa dia emissivity, and then number three, is okay, number three is the difference between 10 micrometer wavelength and 3.7 micrometer wavelength. Why 10 micrometer or why 3.7 micrometer wavelength cannot be used during daytime. Okay. And then subskin, the impact of ocean or the impact of physical processes on the SST measurement. Okay. So dia ada diurnal, thermocline, thermal skin, the presence of surface film. Okay, ini yang you faham. Okay. AVHRR, this one is a sensor. Okay, you tak perlu ingat dah dia punya apa nama properties dia. Okay, ciri-ciri dia, sensors dia, characteristic. Okay. So at least you tahu, apa nama sensor, that being used to measure SST. Kita ada dua yang paling penting, yang pertama adalah AVHRR, yang kedua adalah MODIS. Okay. And then this one is a product, data format pun saya ingat yang you boleh tahu adalah what is a LAC, local area coverage, what is a GAC, global area coverage. So HRPT tu dia lebih kepada apa nama dia punya antenna lah, ataupun dia punya ground receiving station dia untuk didapatkan punya data. Okay, so algorithm dia pakai MCSST, multi-channel surface temperature. And then kita ada MODIS, selepas tu MODIS. So MODIS you kena tahu dia wavelength berapa. MODIS dia pakai wavelength 4.0 dan juga 11 micron. Dia ada dua wavelength that been used to measure SST. And then seasonal variation you kena faham sebab bila you buat study, yang pertama sekali you kena tahu dia punya trend. Ramai daripada apa nama kita kadang-kadang kita buat study kita tak tahu dia trend. So bila kita dapat result tu, kita assume bahawa result kita semua betul lah. So the first thing is you have to know the trend of SST in your study area. Sama ada you refer balik kepada artikel yang lepas ke, ataupun data yang lepas. Sebab kadang-kadang apa nama kalau ada error and then you tahu dia data you tak ikut trend. So seasonal variation of the SST you kena tahu, in terms of especially dia punya trend dia, monthly punya trend, monthly climatology. So dia ada dua peak, satu Mei, satu Oktober, and the lowest temperature, especially in January. So ada apa-apa soalan tak sebelum saya tunjukkan sikit apa nama untuk dia punya lab semalam tu? Tak ada doktor. Tak ada. Okay, so stop sharing this one. Sekejap share. Okay, so ada siapa nama? T tanya saya, so dia nak buat
nak buat map, okay, tetapi dia punya bila dia masukkan grid, dia cover area yang terlalu besar. Okay, dia punya grid tu, area of grid tu besar, and then dia map tu kecil saja. Okay, so macam mana nak fitkan, okay, map tu ke dalam grid tu lah. Ya, so juga. Okay, semalam yang bila you buat mask, okay, ataupun masking, you akan dapat macam ni lah. Okay. So kalau you view semalam, wave, range, and then log, okay. So this one, so kalau you tengok more option ni, you tengok background dia tak ada colour lah. So actually kalau you nak colour, so you nampak, okay, sebenarnya dia punya area ni terlalu besar. Okay. Dia cover very large area lah. Kalau you tekan grid, okay, you punya apa nama, dia cover a very big area, okay. Dan juga ini sepatutnya you boleh buat apa nama, reprojection lah, okay. Reprojection and then apa nama, you subsetkan dia, okay, subsetkan dia untuk just to cover, okay, di satellite ni datang, okay. So bila you buat mask itu, okay. And then kalau you ambil raster, dia ada, okay, geometry, dia ada reprojection, okay. Reprojection, kalau you tekan reprojection, okay, dia ada, okay, dia punya apa nama, dia punya source product, dia ada target product, okay. So dia ada beam demand ni, okay. So you boleh save sebagai beam demand, tak ada masalah, and then you boleh buka dia punya tu lah, dia punya folder lah, okay. So saya buka folder. Okay, dan reprojection parameter, okay, so kita ambil custom, okay, CRS, coordinate reference system, okay, this one is a geographic, and then preserve resolution, project type point, no data value, ini you tinggal je, okay. And then resampling method ni pun sama lah, tinggal you pakai bilinear pun, okay. Kita ambil yang apa nama, default lah, okay, yang enable. And then run, okay. You tak perlu ubah apa-apa, and then you run. Dia bergantung kepada you punya komputer. Kalau komputer you, memori you kecil, dia lambat sikit lah. So saya punya komputer ni dia cuma 8 gig. Dia punya apa nama, dia punya RAM. Kalau you pakai 4 RAM tu, you tekan sikit. 8 MB, 8 MB, okay, RAM. So ada siapa ada masalah lain ke? Untuk aman malam. Itu. So far tak ada lagi doktor. Ha? Tak buat lagi? Tak ada lagi. Tak ada lagi, maksud tak buat lagi lah. Tak buat doktor. Oh, separuh jalan doktor.
Okay, so bila dah ni you close. Okay, and then close. So kalau you view balik, okay, yang you buat reprojection ni reproject you view balik, you buka, okay, for POCX. Okay, sekarang ni you boleh copy pun daripada ni, you ambil profil ni, and then you nampak kat sini, dia ada apply to other band ni, color ni. Okay, dia akan keluar ni lah, and then you click ni, and then okay. Okay, automatic distribute point, and then no je. Okay, and then kalau you tengok kat sini, dia akan, apa nama, code CV lah, and then you tekan lock. Okay. So sekarang ni, kalau you tengok, okay, dia dah tak distort lah. Okay, dia dah sama. Kalau you ambil, okay, background dia ni, dia masih lagi besar. Okay, tetapi dia tak ada distortion kat sini. Okay, tak ada distortion. Kalau you letak dia punya grid kat sini, okay, so you boleh nampak dia, okay, apa nama, dia cover untuk area, apa nama, dia tak ada distortion lah maksud saya. Okay, tetapi dia masih lagi cover keseluruhan kawasan yang besar lah. Okay. So, yang kamu nak adalah dia data dia fit kepada dia punya area. Okay. So, salah satu cara dia adalah you buat, okay, kalau you right click dia ada kat sini, okay, kalau you nampak spatial subset, you subset dia daripada view. Okay, spatial subset from view, okay, dan dia akan keluar inilah specify product subset dan sebagainya, and then you klik kat bawah ni use preview, and then you boleh fitkan dia. Okay, to include only your ni lah, region of interest you lah. Okay, fitkan dia, and then you pilih okay je. Band subset ini you tinggalkan, okay, dia default, dia akan pilih semua, and then pilih okay. So kalau you view balik, okay, data satu ini yang dia belum save you kena savekan dia nanti. Okay. Kalau you tak save dia akan hilang. Okay. And then kalau you buka nanti, okay, OCX, okay, so you nampak kat sini bila you letakkan grid kat dia dah fit. Okay. And then grid nanti you ubah lah, okay, grid nanti, okay, dia tak nampak sebab dia color pink ni, sama ada dia letak background, okay, ataupun you ubah dia punya grid. Okay. So yang ini you boleh export view as image. Okay. PNG, TIFF dan sebagainya. So boleh faham Teh? Teh yang tanya itu kan. Boleh doktor, sudah faham. Sudah faham So yang pertama sekali you reproject. Okay. Buat reprojection. And then yang kedua, okay, you buat spatial subset kat sini. Okay, ini yang you reproject, you nampak dia dah tak ada distortion. And then you right click di atas ni, dia ada spatial subset from view. Okay, so dia akan keluar yang ni lah. Okay, so you use preview. You nak, kalau you tahu dia punya coordinate, dia punya apa nama, dia punya boundary dia, you boleh letak je. Tapi kalau you tak tahu, you ambil use preview, and then you fitkan dia. Fitkan, okay, supaya dia betul-betul. Okay. And then okay. So dia akan apa nama produce, okay, di subset lah. Yang ini dia tak save lah, you kena save. Okay. And then file, save product. Okay, you kena save your product. Okay. So yang ni and then dia punya grid tu you boleh ubah dia tu, okay, option ni dia ada tu.
layer vertical yang ni lah. Dia ubah. Kalau you ubah yang dekat apa nama layer manager tu pun dia nanti dia tak ni dia akan ubah balik kalau you apa nama you tutup je. So ada apa-apa soalan tak pasal ni slide ni? Sebelum kita apa nama habiskan kita punya projek. Tak So ada ada. apa-apa soalan? Tak ada Tak ada. So, okay, saya ingat kita habiskan kat sini. Mungkin ada daripada kamu yang duduk di hostel nak cari makanan, ada yang duduk kat rumah nak bantu mak masak ke apa ke. So, saya ingat kita habiskan ni. Okay. So, kalau macam tu kita jumpa, okay, stop. Kita jumpa pada next week lah. So, kalau ada apa-apa masalah, you kena boleh terus apa nama, beritahu saya. Okay, make sure apa nama, you isi apa nama, attendance form tu. So, kalau tak apa, jumpa pada hari minggu depan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Doktor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Okay, sama-sama. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Sama. Thank you, Doctor. Thank you, Doktor. Okay, sama.